I'm Tanya. So today I'm sharing with you my simple Indian ethnic makeup look. If you like my content, then do subscribe to my channel and side जो बेल बटन আছে ওটা কিন্তু অবশ্যই হিট করবে। আর আমাকে যদি কারো পার্সোনালি ভালো লাগে আমি সোশ্যাল মিডিয়া লিংক দিয়ে দেবো, তোমরা কিন্তু চাইলে আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ফলো করতে পারো। So without wasting any time, let's start this video. First, I'm gonna use the 10% niacinamide face serum suitable for all skin type to boost your skin health and enhance your skin complexion. It's provide a bright, glowing, and even tone look. And massage gently on your face. And now এখানে আমি কালার এসেন্সের আমার ফাউন্ডেশনটি ইউজ করছি। এটা কিন্তু আমার স্কিন টোনের সাথে খুব ভালোভাবে স্যুট করে। দেন এটা ট্যাপ ট্যাপ করে আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। অ্যান্ড ব্রাশের সাহায্যে ভালো করে ফাউন্ডেশনটাকে ফেসে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। অ্যান্ড সেম ওয়েতে আমি এখানে কালার এসেন্সের কম্প্যাক্টটা ইউজ করে নিয়েছি আমার আন্ডার আইতে অ্যান্ড ফুল ফেসে। অ্যান্ড আমার নিউড প্যালেটটা থেকে দুটো নিউড আইশ্যাডো আমি চুজ করে নিলাম আমার আজকের আই লুকটাকে ক্রিয়েট করার জন্য। আর এটা হচ্ছে শিমার প্যালেটটা থেকে একটা শিমারি শেড নিয়ে আমি আমার ইনার কর্নারে ইউজ করছি এটা। অ্যান্ড আমার আই লুকটা ডান। ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার ব্লাশটাকে ভালো করে আমার অ্যারাউন্ড চিক্সে এবং নোজে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। অ্যান্ড নেক্সট আমি ইউজিং দিস হাইলাইটার টু হাইলাইট মাই ফেস। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইজ লিপস্টিক, যা আমার ফুল মেকআপটাকে কমপ্লিট করবে। And yeah, here is my final look. সো গাইস, এটা ছিল আমার এথনিক ফাইনাল মেকআপ লুক। হোপ তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি সবার সাথে কিন্তু ভিডিওটা শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।